హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ డే 3 మనం చేస్తున్నాం. డే 3 వచ్చేసి షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. ఇది షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్ నాతో పాటు చేసేటప్పుడు పవన్ అని చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి మిలిటరీ ప్రెస్ ఫ్రంట్ షోల్డర్ది ఫస్ట్ వేరియేషన్ డెల్టాస్కి షోల్డర్ మిలిటరీ ప్రెస్ యా ఫ్రంట్ పుల్ అప్. ఇది 15 reps చేయాలి. 15 into 3 sets. యా సెకండ్ వేర్ వచ్చేసి సైడ్ లేటరల్ రేస్. ఇది కూడా 15 into 3 sets. కొంచెం బయట ఇది పొజిషన్ అండ్ ఇవన్నీ చూసుకోండి. మెయిన్ సెగ్మెంట్ చేసుకోవాలా. నెక్స్ట్ వేసేసి ఫ్రంట్ రైజెస్. ఇది ప్లేట్తో డిస్కస్ చేస్తాం. ఫ్రంట్ రైజెస్ ఇది ఫ్రంట్ రైజ్ వచ్చేసి యాంటీరియల్ మజిల్కి ఫ్రంట్ ఇక్కడ. స్లో నేను 15 reps చేయండి. 15 into 3 sets. ఇది కూడా స్లోలీ. ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వేరియేషన్. ఇవాళ మనం చేసేది షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు డెల్టాస్లో యాంటీరియల్ మజిల్ చేస్తాం 3 sets. ఇది కూడా 3 sets చేయాలి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ఆర్నల్ ప్రెస్ చేస్తాం. డంబుల్స్ తీసుకొని షోల్డర్స్లో 4th వేరియేషన్ ఆర్నల్ ప్రెస్ చేస్తాం. ఇది కూడా 15 reps ఈచ్. ఇవన్నీ డెల్టోస్కి చేసేదండి. డెల్టోస్ అండ్ ట్రాప్స్ కలిపితే షోల్డర్ అంటారు. మొత్తం షోల్డర్స్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి డెల్టోస్ చేస్తాం. డెల్టోస్ into 3 sets. ఫిఫ్త్ వేరియేషన్ వచ్చేసి అప్లైడ్ రంగ్ చేస్తాం. ఇది ప్లేన్ రాడ్ తీసుకొని వెయిట్ వేసుకొని దానికి అప్లైడ్ రంగ్. డెల్టాస్ 5th వేరియేషన్. ఇది కూడా 15 into 3 sets. ఇది షోల్డర్స్లో లాస్ట్ వేరియేషన్. ఇది ట్రాప్స్ కోసము, ట్రెపెజం మజిల్స్ కోసం స్టక్స్. ఇది స్టక్స్. ఇది కూడా 15 into 3 sets. పుల్ అప్ సేమ్ 15 into 3 sets. సెట్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను రైట్. ఈరోజు మనం చేసిన షోల్డర్స్ డే 3
షోల్డర్స్ వర్కౌట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ మీకు అప్ డౌన్ ఫ్యాట్ ఉందంటే అప్ డౌన్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఒక 2 వేరియేషన్స్. డే 3 షోల్డర్స్ చేసాం. ఇప్పుడు లెగ్ అప్ డౌన్ చూపిస్తాను. ఒకవేళ మీకు అప్ డౌన్ ఫ్యాట్ ఉంటే ఇది ఫ్లాట్లో పడుతుంది. లెగ్ రేస్ మ్యాటిక్. ఈచ్ సెట్ 25, 20, 15 reps మెయింటైన్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు అబ్డమన్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, లోవర్ అబ్డమన్. స్లో పైకి వచ్చిన బ్రీత్ అవుట్, కిందికి వచ్చిన బ్రీత్ ఇన్. సోషల్ పోస్ట్ పెట్టండి. ట్వంటీ 25 reps అండి మెయింటైన్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి లోవర్ అబ్డమన్ డౌన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి అప్పర్ అబ్డమన్ డౌన్ చేస్తాం. క్రంచెస్, రెగ్యులర్ క్రంచెస్. ఇది అప్పర్ అబ్డమన్ 25 reps స్లోలీ. పొజిషన్ ఒకవేళ మీకు అబ్డమన్ ఫ్యాట్ ఉంటే చేసుకోండి. ఒకవేళ యాప్స్ ట్రై చేస్తూ 6 pack యాప్స్ కూడా ఉంటే ఇవి చేసుకోవచ్చు. షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఇది ఎవ్రీడే పెట్టాను. డే 1లో చెస్ట్ అండ్ యాప్స్ పెట్టాను. డే 2లో లాట్స్ అండ్ ఆబ్లిక్స్ చేశాను. డే 3లో మళ్ళీ షోల్డర్స్ అండ్ యాప్స్. లాస్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ప్లాంక్ చేద్దాం. ప్లాంక్ నీ స్ట్రెచ్. ఇది లాస్ట్ వేరియేషన్ ప్లాంక్స్. ఇది సేమ్ 40 seconds చేయండి. డే 1 30 చేసాం కాబట్టి 40, నెక్స్ట్ 50 అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. 4 టైట్ చేయండి. నీ స్ట్రెచ్, బాడీ మొత్తం స్ట్రెచ్ పెట్టాలి. ఫోకస్ ఆన్ కోర్. డే 3 చేసాం. షోల్డర్స్ అండ్ అబ్డమన్ చేసాం. ఇది మెయిన్ డైట్ మెయింటైన్ చేయండి. 70% డైట్, 30% ఎక్సర్సైజ్.